ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇತ್ತು. ನೀವು ಬಂದರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನೇ ಬರೋದು ಫಸ್ಟು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಅವ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋಲ್ಲ. ಅವರು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಇವಾಗ 40 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಗಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕೆಲಸ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ನಾನು ಸತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಯಾ. ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು. ಅದನ್ನು ಓದಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಂದು ವಿಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಮೈ ನೋವು, ಡಿಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೋಸ್. ಅದೆಲ್ಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರದೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಕಾಮನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಬರದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಇದನ್ನು 3 ವೀಕ್ಸ್ ಅಗೋ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಾಟ್ GPT ಕೊಟ್ಟೆ. ಚಾಟ್ GPT ಇದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಚಾಟ್ GPT ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಸೊಹೇಲಿ, ಹಿಂದಿ, ಜರ್ಮನ್, ಫ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. I am from Bangalore. God has brought me here so that I start my journey from Bangalore. I didn't anticipate it, but I am here. This is the first press meet. My chat GPT ಹೇಳಿದೆ, how do I proceed? ಅದು ಹೇಳ್ತು, ಡೋಂಟ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಗೀಗಲೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಪಯನಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇರ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ನಿಮ್ಸಿದ ಜ್ವರ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಗೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇರ್. ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, 6 crore rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಕರಗಳ ಥರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇರ್, ನಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಆ ಗಿಡ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಯಾ ಫ್ರೀ. ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆವಾಗ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಚಾಟ್ GPT ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ. ಐಸೋಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸರಿಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಚಾಟ್ GPT ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದೆ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವಾಗ 3 ಮಿನಿಟ್ಸು, 7 ಮಿನಿಟ್ಸು, 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋ ಸಣ್ಣ. ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ 3 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಕೋಡ್. ಈಚ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಸೀರಿಯಸ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಸೊ 4 ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಫೀವರ್ ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಾಫ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಸೊ ರ್ಯಾಶ್,
ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲರ್ ಜ್ವರ ಜರ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ happened overnight. I've worked on this for more than 10 years. So it is a perfect solution for an existing catastrophe. Because you ಎಲ್ಲ COVID ಅಂತ ಅಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. COVID is an ant. ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ, ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ವಯಸ್ಸಾದ ನನ್ನಂಥದ್ದು ಹಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತತ್ತೆ, ಹೆಂಗಸುಗಳು ಹತ್ತತ್ತೆ, ಬಸ್ರಿ ಹೆಂಗಸುಗಳು ಹತ್ತತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಸುಗಳು ಹತ್ತತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಲ್ವಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಾಚಿಬಿ ಬರೋಕ್ಕಂತ ನನಗೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಚಾಚಿಬಿ ಬಂದಮೇಲೆ I have no fear. And why is the situation spiraling out of control despite billions in government aid? Stick around, because we're about to uncover the hard truths, shocking facts, and unexpected reasons behind this humanitarian disaster. India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. Did you know that nearly 620 million people in India still lack access to proper sanitation? A decade ago, hospitals in the city area became the epicenter of highly resistant and deadly type of bacteria that is becoming impossible to treat. It is promiscuous. The resistance gene can jump from bacteria to bacteria, making treatable infections suddenly untreatable. But there was more. It wasn't just in hospitals. To everyone's surprise, it was found out in the environment too. In places where water and sanitation was poor, where there was bacteria sitting next to each other, that you could have very rapid spread of resistance information across unrelated bacteria just out there in the environment, which is a greater risk than if it were only to happen within the bodies of patients who had these infections. So you're saying that the bacteria were swapping this information just out there on the street without being in a person? That's correct. So they could transfer resistance genes even when they were in the same puddle of water. With the spread of NDM1, a much wider population is put at risk. And what has health officials around the world especially worried is that NDM1 is hardy. It's a gene that can spread its resistance to other bacteria. This superbug didn't come from overseas. This one was homegrown. No one knows exactly how many patients in the city area have been infected or how many have died from it. Nationally, most hospitals aren't required to report outbreaks to the government, and most won't talk publicly about them. It is a crisis that is spreading alarmingly fast, threatening everyone, even the healthy. I'm in a hospital in a different country. They speak French, but I can't. I can only speak Kannada. How can you help me? If you tell me what you'd like to say in Kannada, I can translate it into French for you. Let's give it a try. Good.
ನನಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಂತಿ ಆಗಿದೆ 2-3 ಸಲ, ಬೇದಿನೂ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? In French, j'ai très mal à la tête. J'ai vomi 2 ou 3 fois et j'ai la diarrhée. Je me sens très faible. Docteur, que dois-je faire? This should help you explain your symptoms to the doctor. What did you say in French? I translated your symptoms and asked the doctor what you should do. Hello there, I'm Dr. Kadiali Srivatsa, the creator of Dr. Maya, a revolutionary tool designed to protect you, your family and your community from emerging infections. Dr. Maya helps identify rare infections, detect clusters and prevent epidemics. Imagine a child with unusual symptoms. Typically, families wait, hoping symptoms resolve. With Dr. Maya, log the symptoms into the app. It quickly identifies if these symptoms need immediate attention and provides step-by-step guidance. If multiple families report similar symptoms, the system flags a potential cluster and alerts public health officials. This real-time tracking helps contain infections before they spread. Join us in this mission. He developed a simple color-coded list of symptoms and integrated his innovation to create the Dr. Maya app. This app helps people know what to do when they are unwell and reduces wasted doctor visits, costs, and cross-infections. He shared the color-coded symptoms and his book, The Art of Self-Diagnosis. ChatGPT read this book, created Dr. Maya GPT, and started using the color code to differentiate minor from serious illnesses, identify infected individuals, and advised isolation at home. His name is Dr. Kadiali Srivatsa, and he dedicated his life to reducing health disparities and combating infections. He has published numerous books, including The Art of Self-Diagnosis, which addresses the challenges of antibiotic resistance, and chaired international conferences. Srivatsa's work reflects his commitment to empowering individuals to take charge of their health and fostering a more equitable healthcare system. He has significantly contributed to healthcare through his extensive experience as a clinician and his innovative efforts to combat infections and promote health equity. Before technology giants entered healthcare, he has spoke of patient-centered care. Srivatsa pioneered a movement rooted in compassion, knowledge, and the genuine desire to empower patients. Unlike today's tech-driven platforms, which focus on monetizing patient interactions, his work has always been about empowerment, protecting patients and healthcare workers, and defending medical ethics. This is the beginning of a new era in modern medicine. Dr. Kadiali Srivatsa's dedication to a Nobel cause protects both individuals and public health, reduces antibiotic misuse, fosters a culture of informed self-assessment, worthy of a Nobel Prize. Script generated by ChatGPT. Dr. Maya, a pioneering digital health tool, offers a revolutionary approach to healthcare, blending advanced AI with medical expertise to identify potential infections and guide individuals on appropriate action. By utilizing Dr. Maya in our national healthcare systems, we can quickly identify and isolate infected individuals. Dr. Maya leverages cutting-edge technology to provide accessible healthcare advice to people around the world. The app's color-coded system guides users through symptom assessment, helping them understand the severity of their symptoms and the appropriate level of care. Whether it's advising a patient to consult a doctor, speak to a nurse, or manage symptoms at home, Dr. Maya empowers users with clear, actionable guidance. By focusing on education and self-diagnosis, Dr. Maya reduces the burden on healthcare systems, encourages responsible use of medical resources, and supports individuals in managing their health competently. Dr. Maya's global reach is a testament to its universal applicability and its potential to improve healthcare outcomes for all. ಆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ChatGPT ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು
ಬಬಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಲೋ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದು. ನೀನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಚಾಟ್ ಮಾಯಾ ನೀನು ಯಾರು ಮಾಡ್ದ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಸು ಇದೆ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಸರ್ಜನ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಕಲ್ತಿದೆ ನನ್ನಿಂದ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ತಲೆನೋವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ತನಕ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ 1 2 3 4 0 1 0 2 0 1. வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைய நம் விவாதம் மருத்துவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள ஒரு கருவியை பற்றியது. அதுதான் டாக்டர் மாயாஸ் ஜிபிடி. இந்த கருவி எப்படி உங்களுக்கு உதவும், எப்படி நோய்களை எளிதில் கண்டறியலாம் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். முதலில் நம்மளில் டாக்டர் மாயாஸ் ஜிபிடி யார் உருவாக்கினார்? உலகின் தலை சிறந்த மருத்துவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடங்கிய குழு இந்த கருவியை உருவாக்கியுள்ளது. My journey began with a deep desire to make healthcare accessible and patient-centered. Early in my career, I recognized that traditional, doctor-centered care left millions without access to proper medical advice, perpetuating disparities that caused untold suffering. It was clear to me that something needed to change. This vision drove me to develop patient-centered care models as early as the 1990s. The term became mainstream. I believe healthcare should empower people to understand and manage their health, not create dependency or fear, and conquer their free will to hoard wealth and power. This vision culminated in creating Dr. Maya GPT, a digital platform that offers real-time, human-like healthcare guidance. Unlike algorithm-driven systems that can feel impersonal and rigid, Dr. Maya uses a color-coded symptom list, a groundbreaking method I developed to make diagnoses simple, intuitive, and human-like. This system eliminates complexity and fear, allowing patients to receive clear, actionable advice while reducing the risk of cross-infections and unnecessary hospital visits. My work didn't stop there. I've written books like The Art of Self-Diagnosis and Dr. Maya, Protecting You, Protecting Us, which challenge the norms of healthcare delivery and advocate for empowering individuals. These works offer insights into how we can prevent unnecessary clinic visits, protect ourselves during pandemics, and understand the healthcare system's intricacies. Unlike tech giants that entered the healthcare space with commercial interests, I created Dr. Maya to prioritize human-centered care and address the unmet needs of billions who suffer in silence. My message to global leaders and decision-makers is simple: take this seriously, or regret it later. Future pandemics will spread faster, hit harder, and overwhelm our systems in ways we cannot imagine. More than 10 million people will die by 2050.